Afofida kese emu ekase bo na nwako bi nso adaroma ebebo na chi dom amensemi yetimi ede abremo adehie nyina benya bi atie enso anye bi ahwe Facebook live Pent Radio 100.1 uduru wa na wa share wa like na no akire so no comment no enso atimi atato enwumre ensam no de edimu akotene bi enso eni Mampanyi John Dramani mama eneda ya yidi asi wo se wiase afa na nyina ya de ka adwumafo ma Ghana ho afofida kase ekoso ewo koforidia eno mampanyi dia todwa ese nei se de wama oman no agina ne naso no ye kwanya bebre e de aba enti reset agenda no eno a ena Ghana for edi so mfaso no na Asante Mantem ha so for Dr. Frank Amwakohene wono so ene de to Asante Mantem ha wo manfo a wo mo hanim se wo mo ka wo makomanto wo mo yam na nsen ye kanea bobo nani no esanse aben ye yade se wodi dwuma se ne ebe ya ye kanea enyina ne naso no wo mo behwe na wo ma ye nsiesie o ma Ghana adwumafo nyina ne anyumaku ahodo won kabo mu ko Trade Union Congress eno so ne mede da mu de atoma mpanyi anim se de adwuma sem ayeden e de ama o ma Ghana nkanka mu mabuno na employment no o ma ne nya ne dadwene pa na nhwe ba bia ne ma ekọ ne de ebeje nsem na emrase badwani mo manfo wo atwuma nwabiaja south wono so no eya disuafo a wo mo kwa akotwere BEC nsɔhwe wo de mathematical set bebre na no de akwakoye sa amofra nyina doye na abetodwa se Adamus mining list ehun sensem se beko se beba land minister wate abedwaku se onye emu enhwehwemu na acting voter regional director of education and wono so di tudwa se die wo ba na ba bepiemu wo framantem a examination my practice no yade se amane homene so yie pa adeshima ma wei eni afrobia ka ho nene yaboa no a yanyumre nonum ene fa kase bomu yede ni nyina etomanim na yamfa da piesie ni bi emfa ma ohene spice ne on dairy powdered milk na spices no flavors ahodo nwotwe ye ode de ya bomu ne nkwa ahodo ni nyina anti chicken akokọ de ho noodles no se we indomie ana spaghetti bi jollof rice no fried rice shrimp monko de afa aponche ne nkrankra wudi steam ana beef de nyina eno so no flavor nwotwe ubenya mu bia bomra ne se ohene spices no age so se de yi enti se wo nkwa be so wabomu be de amamfo beton dudum yakwa ba san bobi abo aba so de a ene ye ohene spices na non dairy powdered milk no so ya ye no special de amu bibia so ya abofra wo ya dantemu babunu panyina na asa kokora na abrewa wo bia se wonya mashke wonya kuku bi wonya mpampa bi rice water wheat no na asa de bia tomra no ma ye de enso anasa non dairy powdered milk bia egumu ne de wese oyere non dairy powdered milk no eho ene no so ebi bekomu eno nti se wutu akoton ankrankra nduduo mu no ene no an obi edi ene nti fre 020 7805398 and 0244525908 admakoi ene ebo ya chi dom enuanu mienu Kakyire Kwabena Badu Duah menimia Kwabena Owusu Aduomin ene ede kase esomo ye da ho taw ye ba ye de mu nchirimu ebeba Pent Radio Kakyire boy adwumaku a afa ho ka eye ohene spices ene ohene non dairy powdered milk yanyemre adishimama na fe yanye ensam na nkasa enso enchiremu ene eye kotonima ne bosome da edi nkan ana May 1st na eduru ha o ma Ghana mu no empanyimfo anasa adwumafo nyina eye da kase yidi si wo na fe ye de abo Ghana adwumafo nyina ba so wono a wosom ewa aban mum eye formal sector ni informal ankrankre wonso edi onwumu a entiakuafo agya wankwa ye biada adrobafo omoso wo mankwa amanfo ye ka kwantimfie nya no so nko aban mpanyimfo a wono so wantoto niema anhyemra posifo a omoso wanhwe ahobanbɔ nsam ne asrafo domu a wonso wanhwe ye hye so se wie ma na se nsuo so a na nipa bonfo ebeto ahye man no so no nti obibia kyerɛkyerɛfo wanyina eye bodo anim ankyerɛkyerɛ enwasuamu a ibiada enye no so nko adokotafo oba bi bɛyɛ ya udwonkum na no so dokotani wa ma opane wankyerɛ duru a eno so koye ha ntini nyina yɛda kɛse ayidi asiwa yɛde ɛbɔ ɛyɛ adwumafo enso abaso no ma Ghana mu no ene anamoni nyina kokopie mu koforidia ɛyɛ Jandu Park ɛhɔ na Mampanyin Excellency John Dramani mama ene Trade Union Congress mpanyimfo ahodo nyina abamu mpanyimfo no ekokohia ya wɔde hyɛ ɛfa kɛse yi na emu no na Mampanyin ne nsankaye mu no wɔde ɛba betudwa sɛ woman no oba ye wode niema guakwam
enti aban no niama kakra woba ye wode etototo ye se omaga na edin kan sikasem ebetimi agina stabilization of the city na eniama bo ne bra no sebe kwosuru bebre na say inflation no eno so ebetimi aba fam no eno so watimi akutamu a ama dollar enso atimi anyamu ahode enti no ebo ama omanfo dada setrem yedie enso atimi agina brane a wosini nyina no eyekwan nam so achese na resetting agenda na ni so adi hunu kese pa so oman no besa so adane anie emene fra dumu akwa dumu no ne kwa so a ne nei eno so egina no na mampanyi san so edebo ema Ghana fo nyina no ba se yawie ne saa no na afi oman no entoto ye se amanfo benya nwuma ye mabunu dodo no a enso kwa wonsa beka wano wonso aja wodibi ewura mu dibi hyafam di wura adwuma mu a wo ya no ebenya mfaso no nyina interest rate hwese no edi nka betimi aba fam wo na afi sidi no so anyamu ahoden ye kwa amano ne akofa nema edi aba na no no enko ho nkwachiri bebre na ye twatro ne kasie mu pa sa physical discipline se oman no sisi kasem ye ntoto ne ma sigwiri mu die ketaahye no bo man ewi wo man sika no so eno so ye betimi ate so no wose saa ne ma ni nyina enene afa ne tropadi afrant ye kasai sidi na nyamu ahoden eba saa so a omanfo dodo no a enyoman no mu gidie ede won sika enso ba be wura wo man mu na ebra mampanyi gina ba maso ene koforidua wabra May celebration abamu dia na ekoso no ne nsem kakra wadi tu dwa bi enie. Organized labor and stakeholders to decide whether any modifications are needed. Agriculture and value addition. For farmers in the eastern region, our resetting Ghana agenda means shifting from exporting our raw cocoa beans to processing these beans locally. Next year, we intend to achieve 50% local processing of Ghanaian cocoa beans. By supporting local agro-processing hubs, we're creating sustainable livelihoods for the youth in our rural areas. I launched a Farmer Service Center in Afram Plains recently to help our farmers expand their cultivation area, increase their yields, and improve their incomes. Ladies and gentlemen, as we pivot to growth, we must protect the human capital that drives it. A reset Ghana means a healthy Ghana. Government has worked very hard to revive many state-owned enterprises that were previously in a state of collapse. I'm pleased to inform you that my oil refinery is back in operation. Government has recapitalized the Agri Development Bank and the National Investment Bank. The Tema shipyard is bouncing back, and many other state-owned enterprises are now running more efficiently. Chese nyumeku awuduo bi so a nanka ye oma ne dia nenso eniema enkoyi a abudichi nanka no sokura egu no ene woba ya keka ne masiani ebi de setonom ne de ka ho nyina a hyase a ebo adwuma a no so no chese oma no egusu agina ne naso a ekonenim mampanyi John Dramani mama ene May celebration ekoso kofudua no mu ene nsemi nyina wode to edwa. Eni ana busua yegusu a ejina ene May celebration no koso wo man mu na ba bepie mu okumase asante mantem hanum se ye yade se dwumadie bi nso ekoso na wo dwumadie na se no ena soafo ema asante mantem ha Dr. Frank Amuakohene wo no so de nanim onyam ekota dwumadie ye chi na wo dwumadie na se no wo mra wo gina simpie so no no manfo a wo mbepie mu dwumadie na se wo mu di nkomo na wo mu twetwe nkomo no ena wo de to adehia wo mu wa asante mantem hanim nyina se wo mo nka wo makoma emfanto wo mo yem kra ni nyina enam nkania na sei enyina ne naso ene wo ba bepie mu ewo mayi mu enkankane asante mantem hanum se ya kania yi se ebo nani se preso eno ena asante mantem ha soafo Dr. Frank Amuakohene wode to adehia wo mo wa asante mantem ha se aben yi wo ye ne wo betumi bia afenso no Electricity Company of Ghana adwumayekuo no wo mo so toto wo mo niema nyina yi se ne be ya enkania ho nsɛm a na nsɛn enyina ne naso yie wa asante mantem ha ne nyina ebegyina naso na Dr. Frank Amuakohene ekyere mu sesesese no wo ba asante mantem ha na kokopie mu ɛwɔ asante akyem ne nkronkro bi te sa agogo afi konongo na dwaso a Electricity Company of Ghana adwuma yekuo no wo mani abre pa eye nnwuma eye nsiesi ahodo wo ho sɛ ne be ya nkania ho nsɛm no ebetimi agyina yie wa asante mantem ha. We also want to, on behalf of the sector minister, indicate that all the necessary expansion that is required in the energy sector to make sure that at least for our Ashanti region, we are able to serve the increasing demand on our electricity.
electricity, that installation is well done. So I want to tell you that at the generation point, there is much work ongoing there to make sure we boost the production and also be able to boost the transmission. All the way on the Kwabena entry, there is also an upgrade work going on that entry. There are Santiago area, Ali, Agogo, Konongo, and then Jaso. We are also having some expansion works ongoing. There are Promosi and the Adansi entry. Equally, we have received concerns from the areas. The ECPND was here, and we have tabled sale before them, and they have begun some expansion work within that entry to be able to stabilize power in our energy sector as far as the region is concerned. Abusia any ayati ye sentimentum house for Dr. Frank Amwakohini. And Jumadia Kroya mu Kofodia Jackson Park na ehoso no and Jumadia na kasa mede no ne kase no enso egina ne naswa. And on am so much for Pagina Jumefo nyina kabomu ko magana me General Secretary Trade Union Congress. Ora Joshua Ansa wono so e de kokobo na emo my Ghana. Se ba bia kodu no eni kwase ekeka aka na de yansire wato anase esresere ejeje mu a se bibia da yi bibia na yesa no se rate of unemployment ana enwuma manfo eni bi ye o ma Ghana mu no wose no a security threat eni nti panyimfo hwe na no so no yetimi efa na semhia pa na wo ba mane se wo hwe o manu mu nyina Ghana Statistical Service a wono na ye Ghana aban atra ya na sa bedwaku a won hwe ye nkontabuo enipa ye dodo a ye kenkan ne nyuma hodo mo nsem so no wode eba betu dwa se wo hwe o man Ghana ye dodo ni nyina nipa no a wono a wadwuma ye ene wono a woni bi ye no wono a woni hwe ye ana se waduru se nkonya adwuma ye nanso bibi nti wonya bi nye no ye nipa na mu nchichemu edu nwotwe 18% out of total population asa 80% no mabunu no nko a ewom no ya ha mu nchichemu aduasa na 34% a chese ya de se ha adwene yi na wo se wo hwe a ekobe se nipa be se ha mu nchichemu adu wotwe nearly 80% ne de wo no Ghana fo a wo no adwuma eno kra informal sector beka se ankra no aye bodwa masom num ne ade bia ankra na ankasa de ani nyina no ade se ha adwene yi enti se do Joshua Ansa eka ne se omanfo dodo na awie suku mabunu dodo no a wokura nyuma hodo okura nimdia hodo ankase fata se onya adwuma enenso ne no wo bre pa se de ode bebo wasene mu empo de obedi eho aye den apomne ho nsem ba bi otu odi beto ye rent no ene transport se ba wo tu kwan obenya bi akoro na wodi na bi so betua utility se nsuo ka watua nkane abo ni nyina ne nwasua de ahwe ne ho no nipa dodo no ha mu nchichemu ebe se aduasa na 34% mabunu na fam de enya de se yeduru ho kora enti wo srempanyifo mampan John Dramani mama no atidwa bo na se bi se wonya na fam de bia se crisis yete se no ye betimi atu anamo wabra yenya mabunu dodo no a womgusu a ebo adwuma ekosuku agentete na nso obewie adwuma enso ho akwakoye den ede ama wo mo no panyini ede kakra wodi tu dwa bi enie. The over 500,000 young people that recently applied for recruitment into the security services highlight the magnitude of the employment problem we have on hands. The Ghana Statistical Service estimated overall unemployment rate of 13%. Youth unemployment is a staggering 34%, and the data further shows that for people in employment, nearly 80% are informally employed. Your Excellency, the employment challenge is both colossal and difficult. The challenge is not only unemployment, it is also that many of those in work remain insecure, underpaid, and insufficiently protected. They work full time, yet struggle to afford food, rent, transport, healthcare, utilities, and education. Your Excellency, having a large pool of educated young people roaming the streets and sitting idle entails substantial waste of human resources. These young educated Ghanaians are denied the opportunity to realize their potential and contribute to nation building. Mr. President, when we work together as we must, we can ensure that this time bomb does not explode and that Ghana can reap the full benefits of growing and educated young population. Ania Yekotie General Secretary Edema Trade Union Congress Onumnyan for Joshua Ansa.
Enya abusuya yemfri Mayday and sensem ni mu na yemfa ye nkyere mu ewo atwoma Nwabieja South Mensinim na akokopie mu ewo atwoma Nwabieja South Mensinim amra sebedwani wo ho Honorable Shirley Che wono so akwakoya ye de fefe pa ni nyina ene same eye emofra hodo a enchekura wo mo ba betena se na wo matwere basic education certificate examination and so we ya ye trinity afreni se BECE wa akwa ma emofra wo mo akotwere BEC a wo mo wo atwoma Nwabieja South about one person ne so no ene mathematical set ahodo bebre na ene odi ama mofra yi na wodwumade na se no ena Honorable Shirley Che woni nsentwerefo edi nkomo ena wo kire na ni so ade hunu nti a wo be yes a ye yedie na no no wode to nsentwerefo anim se sa mathematical set ya wode abre candidate ahodo a wo mo akotwere BEC nsohwe eno ba beboa wo mo yie pa se ne be ya wo mo kona dani duru na wo mo akotwere wo mo nkwankwachen wo mawofo na enka me nkwankwoye se abofra mi se wantimi anya mathematical set nti enu nti wonko na wonko nkwokyere we nyina ebeboa ama disua ho nsem na timi afa ne ntoma pefra wa atwoma Nwabieja South Mensini mu me fa akwanya yi so na machi atwoma Nwabieja South adehye nyina na ene muhu ya me party executives ye by say ye bana yabe we she enkra na omokotwo BEC well in their exams enti ye baso so yenim sa ade ba ko a omuhia omode trust am core subjects math set enti akra bi a all exam bia in atwoma Nwabieja onya 1 marks they are almost in their preparation for their exams no afisi na me say to omo for say time ya omo ewomu time I was say omo hwe say 1 week na aka ne de omo be yi agro TV sem enenyoma enshada emboa efree omani so na omahwe na omodi omoti esi from no mesua de because omantimi anya ne sa na che say all the years oma prepare omo ho for BEC emfaso bia amba so enti metu womfo e wasa kwan no ho Any yeti ye atwoma Nwabieja South Emrashebedwani Honorable Shirley Che na eno ansoa ena Municipal Education Director na Napokwi Amwako wono enegina emofra ye nemu eje mathematical set ahodo ye Emrashebedwani de beye wo madoye yi wono so ne nsentwerefo kasa ye na womra wone nsentwerefo kasa no ena wode to adesuafo ahodo a wo mokwa akotwera ase no wo matwere nsohwe nanim se wo mo hwe se nsohwe na wo mokwa akotwere no ne wo masua no mo kwa akotwere ne mmom no examination malpractices de hwe na wo ma afa wo ho ankwa nkofori to omufu bebre ye ko monitoring plan ti ba bia ebeko bia ye tertiary final years today ti ya ma o mahu exams no the do's and the don'ts ya ma o mahu say usua de ye a obe pass ya ma o mahu say they should avoid examination malpractice emwa ebetumi ama o mo nso hwe no aye basa enti ye to omufu bebre ye gusu anso etu omufu ti enim say omo prepare ya omo betumi akwa exams as a very yeah, the baby go akwem. One, last Friday, ye ko wire briefing. Ti wire fire omode. And I enso yaba. Ochina mi meet all supervisors. Na ye no omo akasa do's and afterward, obi aba signing undertaking. Undertaking in the sense that center no una we in charge. It also we say bibia because we enti no wo my undertaking na me who say wagia to mu say obeboa ama bibia koso kama. Municipal Education Director atwoma Nwabieja South Mensini Nana Pokuya Amwako nene enebusia yeti ya kai adise nyina se eya Pent Radio 100.1 May the bosumide din kai na akotoni ma bosumi no mo afofida nonum ne fa ekasebo ene yede egusu a esomo ene egusu a ewo afisem no enso emum Land Minister Urumnyamfo Emmanuel Amakofibo a ene enso akirema wate abedwaku eye committee se wonye nhwehwemu ahodo na Adamus resource ne ho nsem ahodo ababe daja wo maga na mum se ne money lease ku a ne se wo nsa yaje ade afiri won nsam no yede ma afoforo o manfo dodo na akire wo madwene ade afa mu adwumayfo ate ho aprankam se wo ne mpanyimfo enya adwene ama ba mu mpanyimfo ahodo bie enkanka wono wodo nkuma na famu ese ekwan mpanyimfo afaso na oman ejapade ahodo emani lisi ahodo ofum no sebrato no enya ne kwan so a no nam so
emonim nyamfo Emmanuel Amakofibo a ene abo amane se company no enmanimu ya se de adwumafo edi nkan de ba betu dwa ne mra hodo eda ho Minerals Commission so obefa so de atu agudie no na woni so na no akire wi akire kire se empokra no won concession bi wo ho a wode mo manfo bi de ya galamsa ni nyina tetia amamra no na wo se wotu ho anamon enu nti ene ne tumi krata ekuta wo mu anasa bodin krata wonya kwan edi tu se agudie no adamu so no woje enso edi firi won samu etien manimu ya se petition ahodo eno koba ye no na wo se nhwimu mapa enso etimi koso eno nenam so a wote abibwaku se wo munye sa nhwimu no nti de bepie mu bia no wo mo de beba na wo mo so no ahwe atimi atuhu anamon onim nyamfo Emmanuel Amakofibo. I've also just received from them a petition requesting for administrative review and reversal of the decision that has been made to revoke the leases. Having considered that on a sober reflection, there are two things that I've done. Number one, I'm setting up a ministerial committee to review thoroughly the petition, and that will be done. That committee will be in place starting work on Monday. So that they will give me a comprehensive report and recommendation. Onomanyamfo Emmanuel Amakofibo a enwachire ana maame Angela List wono ana epanyi kwanchirefo a ye Nguvu Mine Limited wono so edo ano echese obeda ono aboase anamu awatu se enmanimu ya wonso emponkrato de kotu nanim no wana so antena so anase wanyi nani enso e ho na fi wate abidwaku se wonya nhwemu na enwachire wonso se allegation anase ensema wa manfo bi eka se media wudu awodi nyina damus resources no media omudie na no so illegal mining ninti ya galamse ene nam so yaji sa tumi krata na firi wonsam ne de ka wose sa ansam no ni nyina enya de se no kuribia enso ewomu yentibi. Thank His Excellency, the President of the Republic, and the Minister for Lands and Natural Resources, and the Member of Parliament for Elembele, who happens to be our Member of Parliament as well, for graciously giving us the opportunity to be heard. We consider ourselves one of the responsible large-scale mining companies. We have presented here ample evidence of all the actions that we have taken over the years trying to combat the menace of illegal mining. As the mining leaseholder, we have no reason to engage in illegal mining and will never condone in that. Ene yekoti ye mame Angela List wono ene panye kwanchirefo Nguvu Mining Limited. Ene abusia fe na wode wa fidie no ato ho aye kai wo se wasugusu a wotie Pen to Radio 100.1 enwumre no num ne fa kasebo ye dem live wa be fontenten fidie ne so Facebook no eye Pen 100.1 o boy ya do be fidie m hanom live na kai se wo hwe ye no na wo like na wo share wo comment ne so wo de to ase ho amre pebe mu aye bekenkan edi amawo afa yanto akasiebo ne so na ye to akasiebo ne so a na ye de ani kiremu ewo Flamante mu ne kwakopie mu Flamante mu a Acting Voter Regional Director of Education Eram Miriam Azori na wono so wode to nsentwerefo anim sese no se wo ba Flamante mu a examination malpractice no ade se ekosoro ye papa na ma me ede sansem we nyina etudwa esanse enchekura na mofra hodo a wo mo kwa kwotwere basic education certificate examination no na wo mo de wo mo so hwedwumadie no kwa akwhyehyɛ so eno na Era Miriam Azori wo say wo de to adisuafo nyinanim afen so akyerɛkyerɛfo ahodo any invigilators ahodo a wo mo so wo mo hwɛ nkura yi so sebre so na wo mo kyerɛ so hwɛ na say wo mo hwɛ se examination malpractice ahodo ama ne homene so wo mantem ne mu no wo mo ma ebi nsibiem na mmom no wo de nkunahye ma nkura ne se wo mo nyere wo mo ho na wo mo nsua de na de wo mo asua no wo mo nkɔ na wo mo nkɔkyerɛ eno na ma me Miriam Azori was also editor and centralfo anim se empempi no examination malpractice ya na ekoso ewo eye akyerɛ ahodo mu nti no eno ntime mu akora ma mmofra ahodo na wo mo nimade no yentimi ehu wo mo behu sa abofra bi wonimade pa wo no no wo de na adwene na ɛkyerɛ na so no wo bi esan eye akyerɛde mu kronobo examination malpractice
practice a will be a coyentin no nam so now what the sad is no when your school papa now woko no emwa wo man no afen so no san krofo no ba ne sa esan se wo mo de kronobo na wo mo de kyere wo mo so hwenti no wo mo toa so na wo mo benyini a adwuma eni kwanse ya de ma wo mo ye na na se nimdi a wo mo anya wo school mu no eno na wo mo de dwuma eno so ba sa na enya de se ebo o man yi eno nti no wo de afutuo ma mofra wo mo kwa kwkyere basic education certificate exam so hwe nyina se wo mo kwkyere na wo mo asua no eno na wo mo nkyere. Looking at data, you can realize that we are increasing bit by bit. And so we are sensitizing our colleagues, our stakeholders, from the students to teachers, vigilators, and all other stakeholders that must be sensitized for them to be informed and to know the dangers and then the bad name it gives to the region. Met with a group of headmasters to educate them about the dangers of examination malpractices. Sometimes they think they are helping the children, but a child comes out and you realize that the child is not well equipped to take up any job because the grades are very high, but the child is hollow because the child cheated to get to where that child is, having an undue advantage over others who genuinely should have been employed. Abusia eni ayeti ye acting voter regional director of education Ora Yire Miriam Azori wonone eni eti ye area ye bejina sansem yuso na ya da ye ho sima kakra bia ba ye ban sam no de aka akire nyina ye de ba besom Midofo a mini ho agro na say die oduane ne da no ayesronko ani owura ohere spices abafi aduane de ayesronko ohere chicken seasoning so tutu uchi ama wo ye akokọ nam ho bibia fakakra sum froye no ohere stew seasoning ba mama jeta jollof no ohere jollof seasoning ma no hwam no odew fried rice no kra die ohere fried rice seasoning and mama fed Friday upon chinkakram me do any go seasoning ye asam no se ni wa ohere seasoning powder na won beef shrimp noodles any de kekeka anu so de aduane me hwam ne den ubedi adibio enti obapa ohere spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de ohere spices dey e will go with you at 020 780-5398 and 0244-525908 FDA Aji Ejedian Kratui Atum. Yabama Adesmai Akwaba and Same Ugusua Ede Ebremu Fikesimu ye Pentecost House Asqua Pent Radio 100.1 ye no numnefa ekasiabo and for fidemu and yanu mienu eji adwa egusua ekenkan edema na adehye na yebetoa ensam no so ayewram enso ewo kaso awutu senior east empehia so na bankra chepanyina wuginam empehia no so enura se saba eye se wonu banini ono so ede atudwa se manimu ya rehosema na anu adai ekosi ye ewo eye mother and child hospital no wakaso empehia so a yenu aba abige upoku arehosem wafa afuru na okwa wo so na enu akire sede amane no ba betodwa yese empani ho asabi opemfo a waka no yebema ne baabi ada tie nua bai ebonyam no ho a bia wokwa wo so adi nka kora no sede o maame ebo amane eye anesifo maame me bai wo ya wo munya abotre wo yese koto durube ejina mu ahwe akwadai ama bebai abrehosem ananom atoa nananom ewonse do a ene social media nsentwerefo abamu baabi a manfo ekasa ditia ese nipa beseda abu yani aguso ani hadwuma ne akwadwuma negligence ekowi akire ema yenua kuman ahwere ne nkwa ya ama sabio abofra abotafo akora woda yafunumu no ekowi se mochireman na sebe nananum animu a yenua bai wopa ne yafunumu eyi akwadai edifiri mu a na ensem no sede nimfonyi ni twa no afoforo sem ani enyan pa eno nanam so amowura se saba se wonu banini ede atudwa se wosan manimu ya mother and child hospital wono enwemu mapa etimi kwaso obi esefata bia so obu nani egu niema so a wanya na adwuma yie ema sa abrehosemi esi ye no e wo se emra
enso etimi ne saafo no etimi edipa na MCE ejina mu abro ne nsantwefo di ahiamu ekoche abusuan ene ode amane enso eto animu entibi. Whoever that had to do something that ought to do and did not do, or overdid, or did not do at all, these persons must be brought to book. We have reassured the family of our support to the family up until everything settles, and to also continue to engage them, and also as when the committee would want to invite them for interrogations and all that, we've urged them to cooperate with them so that we can come to a very concluding facts of the issues. We just want to say that everyone living in the Owusu East should be rest assured that our healthcare delivery is on course, and we would not sit on this particular matter. These stories are becoming one too many with the mother and child. Something must change. This is the time. Na chasa ensamne de sa mother and child hospital no e work aso ampasua so awutu senya isi wono wo ginidin pa e wo sa niema no ho enu nti na wo sanhwemu mapa etimi ekoso na emom sefa pomden ho nsem ya sabe ahodo aka ampasua no so de bibia kakrakra enu nti obibia nam ne nsa so a awehosemi esi ye no e wo semra etimi eneni di ene ekokotie ye e ya ban krachi panyina wo ampasua no so no munyamfo set saba se wono banini. En yana abusuya yemfrim finfrim mantemu na yemfi ani nkyeremu ewo ahafo mantemu na yakwa ahafo mantem dia en yana tono north na afeta no south ho ne yede ani kyere na ukokopie mu ewo nkro bi te se bechem dua yankwanta boma attachment ya eni nkrotu ahodo a etwa wo mo ho ahia en ye wo manfo ewo ho wo mu su wo mu twajo wo mo haw ne wo ma sem nyina ne se we enye se wo bi dan na adwiragu ne so ana se enye jabi na ahye obi fie na ni nyina ne se wo mo se no se wo ba wo mo patem ho a enkane ho nsem no enyina ne na so ye kura ene se ye dum nkane na ye so ni se ye dum no na ye so enu nti no wo manfo se wo mo de adesede pa eto aban yanim afenya wo mo ko ayi sije adwumayekuo no se wo mo hwe na wo mo ho modin ye bia se ne be ya nkane ho nsem no ebetimi agya ne na so na enyo manfo ne nko ana ne nsenkyerefo kasa ye afe adesuafo bi a wo mo so wo mo kwotwere bi yi si sohwe wo mo so ne nsenkyerefo kasa ye na wo mo sei se ne nkane na esimi dundum pa ewo mpatem ho ne no nam so ama se wo mo besua de no se nkakane na ye de sua de se mo fra wo mo se wo mo ntimi nya nkane sua de no so ha wo mo ye pa no nti no wo mo de adesede eto man panyin anim afi so afo hwe nyina mahode ho nsem so se wo mo mehwe na mpatem ho nkane a entimi nyina ne na so adabie bo na ni se preso no wo mo hwe na wo mo ni dwuma ema wo mo. Na crowd de da bobe no nine elko no num no na kanea no edumye ne sa bae te bobe no nsia no na je no ho de si enra numre no nsia no be si sabre ya me no ka say de kanea ne mbae oba amanfo bi use de ye cool store e bi so de ye printing any ade oba amanfo nyuma nyina ye stand stella say no ase kanea 17 no ama eduma 17 nkoso obetema I water no south ha me ye dokono de bokodi ka ni adum light no na aka machine mu esa na ma yaduma na ye na bitu da boy ma no kunu entimi enye na kura da bi ko madum be lenum ko be nsia no madum no ama ye no manyina asese se go ma mre be bia if 6 hours e ko da si dia 2 e ko bo 4 ye be dum no fere fere no ko bo ye bi na ye na bia ho ma 6 ye be dum we kwa nyumre do nsia da so afo lauta nanki ye hu e zo mo ye hu mo hwe Abusia eni ayeti ye eyo manfo a wo mo wo tano north na afe tano south about one person yaso wo mo na wo mo sun yo wo mo se wo mo kanea no entimi enyina wo mo na so kase bono asi omade se ensam no de di mu akotene bi enso eni Mampanyi sasalansi John Dramani mama ene afofida kase e de yanka edum ema Ghana adwumafu nyina wabo adwumafu abaso no se reset agenda ne de ejina ne naso a nti Ghana fo enhwe ne pa ewa animu. Na asante mantem ha so afo Dr. Frank Amuako hene no no so de to adehia wo mo wa asante mantem ha anim se wo mo nka wo makomanto wo mo yem kra isa se aban yi den hihye ye egu akwemu se ne ebe ya nka ne ananse ye nyina ne naso wa asante mantem wo no ebetimi agya ne naso Trade Union Congress General Secretary ede ato aban anim se wonka no ho ne said the unemployment rate mabunu dodo no a enya adwuma nye wo maga na mu no o man ya ho ban bonsem e yade se isu ane so
ene nwumre no num ne fan yen sam wei ene afoforo pi na ena samufo opanyini woje bre wo so ne so kroje wodi gu nkrata so a enuano mienu yen so ye ba ye bebede ma wo se nwumre no num ne fa kasebo e wo pens 100.1 so kasebo enwumako bi adama no mo so yasene ye de aseda no be ma wo hene spices wo no ne bo ye chi dom e ma ye mu ye du a ena nwumre yen so ye be yin kasebo mako e de ma wo no hene spices wo kuta flavors no mako ngotwe enu ntu kwadwa so aduane bi a wo ye bia wo benya so ene wo flavor e wo ho wo chicken flavor wo noodles wo jollof rice wo fried rice afi stew beef goat na shrimp ye de ye aduane ama aduane na kasen na katechrema na ye kanfo wo hene spices e de ama wo no na ne non dairy powdered milk no eno so ye de kan ho enu ntu kwadwa so a wo to spices no na wo to non dairy powdered milk no e de aka ho se wo penduduo matu a wo betimi afresh 0207 805 and answer 0244 525 and then you know no ne fa kase boyi enyuma kwawe adama no mo so yasene ebo ye chido masedabiem enkwama yesemfo panyin na na maboama fia fosuhima wo madama na wo mutintim nsem yegu nkrata so ayenso ye de besomo elder Steven Tete wono so ede yakwa abefo ntentanfidie no so manya ye hwe ya wono so aseda nkoma no na nwumre no ne fa kase boyi wakenkanfo ye me Kwabena Owusu Aduomin enafe Kakyire Kwabena Badu Duah be ma de hye nyina mo anitia enyado